Okay, go. Yes. Kaya, nein. Oh my God. Nummer 1. Das ist ja süß. Nummer 2. Und Nummer 3. Nur diese 3. Also, Daddy, ich mache jetzt was, oder? Das ist die Rückwand. Und das ist die Beinleitung. So, 4. 2 und einer übrig. Der kommt da in der Mitte. Oh je. Oh, mir ganz schön. Fertig. Brech mir nicht meinen Schraubenzieher kaputt. Mein kleiner Helfer. Legen gleich so hin, dass man aufbauen kann. Genau, andersrum. Jawohl, und hier runter. Super. Das ist die Bodenplatte. Hier sind die Löcher. Da kommen die Füße nachher rein. Soll ich dir das abnehmen? Und jetzt steht noch. Das letzte Brett noch. Oh, au. Nö, doch nicht. Ich muss auf Daddy schmeißen. Mit Holz. Leicht. Das ist die Rückwand. Auf der anderen Seite ist er weiß. Nö, ist er nicht. Okay. Das brauchen wir noch. Da ist Schraubenmaterial drin. Vermute ich. Und jetzt? Kannst du weglegen. Und jetzt halten nach. Oh, wait a Vorsicht! Oh, Heavenly. Guck.
Da. Okay. Bei der 4. Geteilt. Nein, das ist die Produktionszeit. Daddy. Hast du? Weggeflogen. Lass mal liegen, Richard, bitte. Kriegst nicht raus. Jetzt. So, first step is done. The downwards are ready. Only need to be fixed together and on the wall. That's for tomorrow. So, you want to record something? I need your hand. Kannst du nicht das machen? Jawohl! It's broken. I need mommy. I just opened it and it's broken. Look at that. I guess the one who offloaded was putting his stuff on this side. He put something on top. Look, there's something. On top was nothing. But look, it's you can see it's not straight. You see how this place is straight. Look at this place. Yeah, but here's Not this one shot. You can see the lines. Why are you not seeing the line? It's deep. yeah. So it's broken. Broken. And the glass is also broken, complete. Oh, yo. The glass is broken. Yep. You have to call IKEA. Here changing. So they break it and then they still drop it like that. Front is even not down. They broke it and still drop it like that. Here's the mark for the Yes, and also the things are also not complete. Well, this kitchen is gonna need another 1, 2, 3 years. The oven is broken. That is working. He just finished fixing the electric for microwave. Let me show you guys. The electric for microwave is over there. He just finished fixing it. Mr. Electrician. So we have 2 spots there. Yeah. I was trying to do for 2. So. Here's the washing machine.
Okay. The things, I guess, have to be removed. Okay. You're still gonna drill. Position. It's going well so far.